network. It's to support the European reference laboratories, which are currently established to help to implement the IVDR, to provide them with a metrological traceability for the in vitro diagnostics. And here we are also in contact with the in vitro diagnostic producers. Of course, this is all the service-oriented metrology infrastructure. And the idea was to actually coordinate all the efforts made by the different European metrology institutes so that they complement each other and do not have to provide the traceability chain for every analyte there is. As Robert also mentioned, there are a lot of analytes still out there which have no traceability chain. So another important aim of the network is to coordinate the top-down research and help to choose the right analytes for the metrology programs that are usually run in Europe. So currently we have the European Metrology Program for Innovation and Research, and there is another one which started this year already, the follow-up. So they help them to choose the right projects here. And of course, also the capacity building and knowledge transfer is a very important part of this network, not only between the NMIs and DIs, but also to the reference laboratories and in the end, to the end users. And one of those projects currently running within the MPeer program is the CardioMed project, which is also coordinated by PTB, actually by me. And the reason for this project was that there is about 11 million new cases of cardiac diseases every year and about 2 million deaths alone in the European Union. But still there is a lack of reference methods for the important analytes, and there is no traceability chain for most of the analytes. You can see a huge variability between different labs for those analytes. The project itself consists of 3 technical work packages. Work package 1 deals with analytes used for patient stratification and the assessment of the long-term risk for cardiovascular diseases, mainly with the apolipoproteins, and this is led by LNE in France, in close cooperation also with the IFCC working group on apolipoproteins. Then the second one is work package 2, which is the focus of PTB actually. It's for the biomarkers for acute myocardial infarction. And the most prominent biomarker here is the cardiac troponin. So this is the one we are currently focusing on with the challenge that there are very, very low concentration required. So we are talking about 5 nanogram per liter in blood for healthy people. So this is currently ongoing. And then work package 3, which is the focus of the colleagues from LGC in the UK. And they focus on the biomarkers for acute and chronic heart failure. So that's NT-proBNP and the 1,232 brain natriuretic peptides in clinics. And they're working closely with the EQA providers in Europe because this also requires the standardization. To complement the technical work packages, we have also the impact work package to disseminate the results and get advice from the international committees such as the IFCC or the JCTLM. We are also in close contact with the network to disseminate the results in the end and to provide the service to whole Europe, and also with NIST, especially for the troponin, which they already worked on for years here. At the top of the pyramid, Robert also showed that already, is the CCQM, where the metrology institutes have to compare their capabilities.
And here especially it's the protein analysis working group for the protein biomarkers and the peptides. And up to now, we have mainly focused on purity analysis because this is necessary for producing the primary calibrators, which is actually the top of the pyramid. But in the last years, we also moved then to the matrix studies, and there were 2 pilot studies actually coordinated by PTB. One was on total hemoglobin in lyophilized blood, and the other one of the human growth hormone in serum. And you can see the results here. So for the hemoglobin in blood, as this, oh, sorry, it's a fire alarm here at PTB. For the hemoglobin, as this was a pilot study, we allowed laboratories to submit more than one result and using different methods. And this one here are the PTB results. And you can see there is a difference between the results from my lab, which uses ICP-MS, and the other one from my colleague, which used specific peptides and mass spectrometry. And that when we looked closer into the results, then we realized that that there might be a difference in the analyte we are actually measuring. So we found out that with the ICP-MS, we measure the tetrameric hemoglobin. And with the LCMS, we measure also the hemoglobin bound to haptoglobin. So that showed us that the definition of the analyte, when you develop a reference method, is of paramount importance. Therefore, we had a lot of discussion in the protein working group, which analyte we will, or how to define the analyte for the actual key comparison that will follow up this pilot study. On the right-hand side, you can see the results of the human growth hormone in serum, also pilot study, and they look really promising already. So there was a lot of work going on before this pilot study already within the working group. And there will also be now a follow-up key comparison next year so that all participating or successfully participating metrology institutes also can have their capability listed in the KCDB database. So that was a short overview of what's going on at PTB at the moment. I want to thank my colleagues whose results I actually presented here today. It's Christian Asene and Andre Henrion, who coordinated the pilot study on the human growth hormone. My colleague Christine Braukmann, who was the coordinator for the hemoglobin study. Rainer Stosch, who is the coordinator of the European Metrology Network on Traceability in Laboratory Medicine, and my boss, who supports us a lot in all this work, and also Euromed for funding the project and the EMN. And thank you for your attention. Коллеги? Коллеги, Клаудия. Я почему-то перестала слышать Клаудию и волновалась. Вот, отлично. Мы видим Клаудию. У нас сегодня случилось, наверное, случилось все, что могло только случиться. То есть у вас сработала пожарная сигнализация, у нас с нашей стороны что-то не так было с переводом. Все сегодня идет не так, но на самом деле рано или поздно все налаживается. Я надеюсь, все в порядке, у вас нет пожара, да? Значит, у нас есть один из вопросов по поводу сопоставимости результатов. Как в Германии сопоставляют результаты? То есть вот если я как пациент обычный, насколько я правильно поняла вопрос, если я как пациент обычный пойду в одну лабораторию в Германии и в другую лабораторию в Германии, как сопоставляются результаты? Насколько они совпадут?
Maybe someone can translate. My Russian is quite bad. Боюсь, что мой английский тоже плох. Мы нуждаемся. Внизу, у вас внизу находится кнопка, где написано русский и английский. Вам нужно переключить на другой канал, и вы услышите переводчика. Вот в самом низу. Посмотрите, когда вы наведете миш... Я не могу. Коллеги, кто из зала может повторить вопрос на английском языке? Как на английском языке вопрос? Есть вопрос. The first, we are asking Claudia to turn on her translation into Russian. She has, into English from Russian, she has to turn on the button with the translation icon. Then you will hear the translator. Okay, now I found it. Sorry, I'm not so familiar with Zoom. I haven't used that much the last year. But hopefully it will work now. I have switched on it. That very much depends on the analyte. If you have analytes like glucose that Robert showed, it agrees quite well. For the troponin, for example, we had even interlaboratory comparisons with differences between the labs of 100% and more. So it's really depending on the concentration, the stability of the analyte. Yeah. Спасибо большое за ответ. Вот мы сейчас слушаем, я понимаю, что есть аудитория метрологов, есть аудитория у нас медиков, докторов и представителей системы здравоохранения. И, конечно, первое, что вот мы слышим, они говорят о том, что надо перевод с метрологического на медицинский и обратно. То есть нет единой системы координат, нет единой, сейчас пока нет единой какой-то понятийного аппарата, который бы позволил понимать в полной мере метрологам здравоохранения, а специалистам из здравоохранения метрологов. Yeah, that's also one goal of the metrology network, that we might establish a common language and a common platform to talk to each other and understand also the problems of each other, because there are some analytes where 2, 5, 10% difference doesn't matter. And on the other hand, you have analytes like the hemoglobin, which is defined now 2% differences between the labs. So yeah, that's really important that we talk to each other. Да, безусловно, и коллеги-медики просят в следующий раз включить их в доклады, чтобы был один метролог, один медицинский представитель, и тогда говорят, что договорятся. I don't know exactly who is all part of the program, but that's the IVD industry also, and so. Так, у нас опять какие-то технические проблемы, ну да бог с ним, что же делать? Спасибо вам огромное за выступление, Клаудия, это было очень интересно, это было очень конструктивно, и вы действительно ответили на ряд вопросов. Спасибо вам огромное. Я хочу передать слово нашему следующему спикеру, надеюсь, в этот раз обойдется. Thank you for giving me the opportunity. Спасибо вам огромное. НИСТ, США, Национальный институт стандартов и технологий, Медлен Кливленд. Это тема цифровая ПЦР и секвентирование нового поколения. Это медицинские стандарты для генетического тестирования. Меган, вы с нами? Okay, thank you. Let me see if I can share this. Ищите волшебную кнопку, да? Вот оно, международное общение, к сожалению, приходится налаживать вот таким образом, потому что для всех... Okay, can you see my presentation? Okay, thank you for asking me to speak today. So my name is Megan Cleveland, and I'm a biologist at NIST. I'm going to speak about the measurement infrastructure that we have to support health and bioscience.
So this is just an overview of my talk. First, I'm going to give some background on NIST, the importance of standards, and then some examples of NIST consortia and standards, and then finally some conclusions. So starting with some background on NIST. NIST is the National Measurement Laboratory of the United States. We're a federal agency. We have over 3,400 federal employees and over 3,500 associates. We have two main campuses. I'm not sure if you could see the pointer, but we have one campus in Boulder, Colorado, which is here. And then the main campus is here in Gaithersburg, Maryland, which is the campus where I'm based. And it's about 40 minutes outside of Washington, D.C. So NIST works with communities in a variety of ways to meet their needs. So we can do one-on-one collaborations with an individual academic institution or another government organization, either domestically, like another US government organization, or another international government organization. We can also have one-on-one collaborations with industry. And then when there's a subject that's of wider interest, we can form a NIST-led consortia that brings together experts from academia, government, and industry. And then we closely coordinate with the other international measurement institutes and organizations. So why are standards important? So I guess all the metrologists on the call don't need to hear this, but maybe it will be useful to the physicians. So standards help us to have accurate methods of analysis, and they help to calibrate measurement systems, which helps to facilitate the exchange of goods, institute quality control, determine performance metrics, or measure the property at the state-of-the-art limit. And they also help to ensure the long-term adequacy and integrity of measurement quality assurance programs. So what is a reference material? So a reference material, it's a generic term. It's just a material that is sufficiently homogeneous and stable with respect to one or more specified properties, which has been established to be fit for its intended use in a measurement process. And you can have reference materials that are quantitative or qualitative, such that you can have a reference material just for the identity of a substance or a species. So now some examples of NIST consortia and standards. So we have about a little over 1,000 reference materials total at NIST, but most of these materials are in the chemical and physical sciences. And only more recently do we have reference materials that are relevant for molecular biology and clinical DNA and RNA measurements. So we have, just to give a few examples, so we have some standards for cancer measurements. So we have a HER2 SRM. We have a monoclonal antibody reference material, which I'll talk about more in a minute. We have a human DNA quantitation standard, which is used for forensics, mainly in the forensics field. When they find DNA at a crime scene, they need to see if the level of DNA is enough to proceed with the subsequent steps. And so that's what that's used for. We also have some materials for external RNA controls, and then also the genome in a bottle reference materials for next generation sequencing, which I'll talk more about in a minute. So starting with the Genome in a Bottle Consortium, so what is it? So it's a public-private academic consortium which helps to develop the infrastructure to build confidence in next generation sequencing. So there's several partners. There's the FDA, the CDC, the NIH, also the equipment manufacturers for sequencing participate, and clinical labs and academic sequencing centers. So the way it works is that we had, there's a company in the US called ATCC, and NIST contracted out ATCC to grow up large batches of cell lines for each of these. And the DNA from that cell line was extracted and homogenized and bottled. So you can buy from NIST
the tube that contains the DNA from that cell line, and you know it's homogeneous with all the other tubes, you know, that were bottled at that same time. And so then you can sequence that that tube of DNA on, if you have a new material, you know, a new sequencing technology, a new platform, you can sequence the material and compare it to the bioinformatic data that NIST has for that DNA. So basically, when they originally released these materials, they sequenced them with all the available sequencing platforms at the time, and you know, came up with benchmark genomes that use the data from all of the sequencing platforms. And the way it works is that the users analyze the samples, you know, on their, it could be a new machine, or it could just be a new bioinformatic method that is more accurate for its calling. So the users analyze that and they compare it to the benchmark data, which is freely available on the web. And then, you know, if it matches, great, but sometimes it doesn't match. So when it doesn't match, they provide the feedback to the Genome in a Bottle Consortium. And then the Genome in a Bottle Consortium will investigate and see, is it possible that it's an error on the Genome in a Bottle side, or it's not necessarily even always an error. It could be a new method that can reach farther and get more difficult sequences that weren't originally included with the benchmark data. And then if so, that new data becomes part of the benchmark data, and then the cycle continues. So I hope you can see the screen. If you have any questions about the Genome in a Bottle, the NIST contact for that is Justin Zook, and I'd be happy to give out his information to anybody who needs it. And because of this, we've over 30 products are now available from companies which are based on these broadly consented cell lines. So because we have a lot of bioinformatic data for these cell lines that's useful for companies to make, say, a clinical matrix from one of these cell lines, or to make a circulating tumor DNA spike-in sample from these cell lines. So it's enabled industry to make more products that are useful. Okay, next I'll talk about the NIST mAb. So monoclonal antibodies are very commonly used in therapeutics these days. So what NIST has is a monoclonal antibody called the NIST mAb, and a company donated a large volume of this monoclonal antibody that they were no longer going to have a use for to NIST. And so NIST has bottled this material. And what it's useful for is so that each company can perform testing methods for, say, the stability of monoclonal antibodies, or a new method of analysis on monoclonal antibodies using the same monoclonal antibody. So a company doesn't have to share their intellectual property with another company, but they can do their method on this, this material that's available from NIST. So it's just meant to act as a representative molecule, and it helps to assess the variability between labs and between different analytical technologies. And so these are just some of the methods that people have used to analyze the NIST mAb. So 2D NMR, glycoanalysis, HDXMS, and then there's also a multi-attribute method consortium. And the two contacts for the NIST mAb are listed here. So far, over 3 books have been published based on the NIST mAb, and there's, at last count, over 88 peer-reviewed journal articles based on the NIST mAb. So next, I'm going to talk about a material that we made for the COVID-19 pandemic. So, of course, all the institutions that that could respond to the COVID-19 pandemic did, and did what they could. So I'm going to talk about the material that we made, which is a research grade test material. So a research grade test material is a little bit lower confidence material compared to our reference materials. So normally a reference material that comes out of NIST will have, at a very minimum, 1 year of stability data, if not sometimes 2 to 3 years of stability data. But this material, obviously we couldn't wait a year. So this is a material that we produced in 3 months. So probably by this point, most people are familiar, but the way that the nucleic acid diagnostics work in general is that you take a swab from the patient,
you extract and isolate the RNA, and then the RNA has to be reverse transcribed from RNA to DNA, and then you do the PCR reaction. So this RGTM is naked RNA, so it doesn't control for anything in the extraction process or anything in the patient sampling process, but it controls from RNA forward. So at the time that we designed the material, which was March of 2020, most of the diagnostic assays at that point were in these two regions. So at the 3' region here, and then kind of in the middle here. So we decided that we would focus our material on these two regions because these were of a size that they could be cloned into a plasmid. So what we did was that we paid a company to synthesize a DNA fragment and then to clone that DNA fragment into a vector. So the company returned the plasmid with the fragment in it to us. And then I used PCR to amplify the DNA region of interest. And then with a T7 polymerase, it was transcribed into RNA. That RNA was diluted, was purified, diluted, and bottled to make the SARS-CoV-2 material. We checked it on a bioanalyzer and also a flash gel to make sure that we had the one product that we were looking for. And to determine the copy number or concentration of the standard, we used a method called digital PCR. If you're familiar with qPCR, digital PCR basically takes the same reaction as a qPCR reaction, where you have your template, your primers, probes, all that stuff, but it fractionates it into thousands of tiny partitions. And then these partitions undergo the PCR reaction. And at the end, depending on whether the number of positive and negative partitions, you can back calculate the original concentration without the need for a standard. So it's a very good method for getting the concentration of standards because you don't need a standard to get it. So when you get your results from digital PCR, you have the positive droplets here, which are in blue, and you have the negative droplets here, which are in gray. And it doesn't really matter the specific, as long as you can easily separate between the positive and the negative, it doesn't matter the particular amplitude of the fluorescence. What matters is the count, the number of negative droplets relative to the total number of droplets. And normally when NIST makes a reference material, we use 6 to 10 assays to get the value of the material. And then that goes to our statisticians and they find the average value with a specified uncertainty. But because this material had to come out fast, and also we didn't have time to optimize all these assays. These were all the publicly available assays at the time. For this material, what we've reported is just what the value that we got for each assay was. And some of the assays disagree by about 50%. But we just reported that out and showed what we got. So if anybody is interested in obtaining this material, we're distributing it for free. So we got money from an act that was passed by the US government called the CARES Act, which was it included some money for coronavirus research. And so this is the website, but if you Google, RGTM 10169, it'll come up. And we're not even charging for shipping. We're sending the material out completely for free. And we're just asking people what they think of the material. So how was the volume and concentration? How did you use the material? Things like that. So these are the countries so far that have requested the RGTM and that it's been distributed to. So about 40% of our requests are foreign. And of the foreign countries that have made requests, Germany is the #1 requester, followed by Canada, Austria, the UK, and Italy. And then this is just a list at the bottom of all the different countries. So how are people using this material? So the vast majority of people are using it for new assay validation and new assay development. Some people are also using the value on the material to assign the value to another material, such as using it for a qPCR standard curve. But we have 3 specific examples here. So one commercial stakeholder used trace chemical analysis, GCIMS,
to characterize the material and set up a detection algorithm for specific bases of the RNA fragments. Another stakeholder used the RGTM in a study involving testing and preservation of fecal samples and the extraction of viral RNA for detection. And then the Colombian Metrology Institute used dilutions of the RGTM in a national proficiency test. And that was also interesting to us because we had only measured the stability of the material at -80 for a few weeks, and we didn't do the normal temperature testing that we would have done to see how long is it stable at 37 and 4 degrees, et cetera. But the Colombian NMI actually sent out their proficiency test at 4 degrees and found that the material was reasonably stable at 4 degrees. So finally, I just want to say that NIST works with stakeholders in a variety of ways. And, we're always interested in collaborations. If anyone has a project that you think we could collaborate on. We have over 1,100 reference materials, and about 40 of those relate to molecular biology. And reference materials overall can increase innovation. And then I want to thank my colleagues at NIST, and then some colleagues at NML LGC who helped us with protocols when we were designing the RGTM. Thank you. Спасибо вам огромное, Меган, это было очень интересно. Вот у нас есть несколько вопросов, опять не смогу все опять озвучить, прям выбираю какие-то основные. Один из вопросов: как ваши разработки, которые вот вы сейчас делаете, уже внедряются в практику, и что вы планируете в ближайшее время сделать? I guess it depends on which of the, which of the materials that you're asking about, but for the SARS-CoV-2 material, I know that one company used the material for test validation to have an assay approved by the FDA for SARS-CoV-2 testing. Спасибо большое. И второй вопрос, он может быть и шуточный, но все-таки спрошу его. Значит, в США подскочил спрос на русское мороженое. Доверяете ли вы также русской вакцине? Провокационный вопрос. Я знала, что он вас рассмешит. Yeah. I actually, I've never seen Russian ice cream in the store, or if I see it, I don't know that it's Russian ice cream. But yeah, I think we're going to start exporting vaccines, so probably we won't import Russian vaccines. Thank you. Спасибо вам огромное за выступление. Есть еще много вопросов. К сожалению, я вынуждена передать слово другому спикеру. Как ни жалко прощаться с вами, Меган. Спасибо огромное за выступление. Вы были прекрасны. Следующий спикер, которого бы я хотела представить, это НИМ КНДР, Национальный метеорологический институт, Ли Цинь У. Метеорологическое обеспечение изменением белка в лабораторной медицине. Ли Цинь, вы с нами? Боже, ну я надеюсь, что нет опять каких-нибудь задержек. Ли Цинь, откликнитесь. Отлично, у нас уже пошла презентация. Будем говорить о метеорологическом обеспечении измерения белка в лабораторной медицине. Thanks. It's my great honor to be invited to give this presentation. And in this presentation, I'd like to introduce work done in NIM China to support protein measurement in laboratory medicine. Yeah. Here is the outline of my presentation, and I will talk each one by one. And as far as we know, protein cover most portion of the chemical compound in cells. In recent years,
proteins are widely used as in vitro diagnostic biomarkers. For example, AFP-CEA has been used as a tumor diagnosis, and C-peptide insulin, proinsulin, IGF-1, HbA1c can be used as glycometabolism disease diagnosis, and the patients may receive medical care based on in vitro diagnostic test results, making it critically important that the results are reliable. In order to make the clinical test results of different laboratories accurate and comparable across time and space, we need to set up the traceability chain. Therefore, we have the same unit definition in the top, and then we can use reference measurement procedures and certified reference materials to transfer the values to the final clinical test results. Therefore, the results become comparable and mutual recognition can be realized. Actually, we have lots of document standards and regulations to require the traceability of IVD products. For example, EU IVD directive requires the traceability of values assigned to the calibrators, and the control materials must be assured through available reference measurement procedures and available reference materials of a higher order. And we have international standard 17511 to establish metrological traceability of values assigned to the calibrators, trueness control materials, and human samples. We also have international standard for metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes. Therefore, in order to establish the traceability chain, we should develop higher-order reference measurement procedures, as well as higher-order reference materials of proteins and peptides. This slide shows the SI traceability chain in ISO 17511. And we can see we need different levels of reference materials, as well as different levels of reference measurement procedures to establish the traceability chain. And in the P1 part, it requires the measurement procedures for purity assessment of identity of pure substance. And in China, we have developed a mass balance method, isotope dilution mass spectrometry method, and qNMR method for peptide and protein purities in recent years. And in P3 part, it requires the reference measurement procedures for measurement in matrix. And in China, we have developed isotope dilution mass spectrometry for protein quantitation in matrix. The measurement procedure of mass balance method is very simple. Just subtract the impurities from the purity of one, we can get the purity of peptide and proteins. The impurities are including structure-related impurities, water residues, solvent residues, and non-volatile compounds in the material. And in China, we use mass balance methods to develop several protein-certified reference materials. For example, we have developed insulin, human serum albumin, bovine serum albumin, and so on. We also developed isotope dilution mass spectrometry methods for protein measurement. And I think this method has broad application. It can be used for both protein purity assessment or for protein quantitation in matrix. In China, we have used isotope dilution mass spectrometry to develop several protein certified reference materials for the supporting the traceability of different disease diagnosis. For example, we have developed AFP, CEA, and C-peptide, insulin, HbA1c, growth hormone certified reference materials. And we also use isotope dilution mass spectrometry
method to develop several matrix protein certified reference materials. For example, we have developed serum growth hormone certified reference materials and serum fatty acid binding protein certified reference materials. And to fight against COVID-19, last year, NIM China has used the isotope dilution mass spectrometry method to develop 4 protein certified reference materials. And these certified reference materials can support the antigen or antibody-based COVID-19 detection. And we also developed qNMR methods for peptide and protein purity analysis. And due to the limitation of the peak overlap, this method is generally used for peptide or small protein purity assessment. We have successfully used qNMR method to develop the certified reference materials of C-peptide and human insulin. Actually, we have developed lots of protein certified reference materials in NIM China, and they can be used as higher order reference materials. And most of the protein certified reference materials are for IVD purpose. And besides this, we also develop protein reference materials for GMO detection, food allergens, and biopharmaceutical quality control. In order to support the IVD manufacturers to set up the traceability chain, we also use the higher order reference measurement procedures to develop calibrators and KOC samples for IVD manufacturers. And in recent years, we have developed traceable calibrators and KOC samples for different IVD manufacturers, covering HbA1c, fatty acid binding protein, MPO, PLA2, and so on. We also carry out value assessment of working standards of IVD manufacturers. And with the higher order certified reference materials, we can evaluate the performance of IVD product. For example, to fight against COVID-19, NIM China have developed N-protein certified reference materials of COVID-19 last year. And with these certified reference materials, we can evaluate the performance of the antigen-based COVID-19 detection kit. We have used certified reference materials to evaluate the performance of accuracy, precision, limit of detection, and so on. And with our efforts, we can help our manufacturers to improve product quality. And with the higher order reference materials, we can also evaluate the performance of IVD equipment. As we know, luminescent immunoassay analyzers are very important and widely used to fight against COVID-19 in China. Because most of the antigen or antibody-based COVID-19 detection are carried out using luminescent immunoassay analyzers. And last year, we have developed a metrological standard of luminescence and several protein certified reference materials to evaluate the performance of domestic luminescent immunoassay analyzers. And with our work, it can help domestic manufacturers to improve the product quality and to protect the public health. And our work also supports the registration and inspection of the in vitro diagnostic products in China. And in China, we have lots of registration standards of IVD products. And in these standards, it requires to use certified reference materials to evaluate the accuracy if relative certified reference materials available. And by our statistics, about 20% of the protein certified reference materials developed by NIM China are used for registration, inspection, formulation, and implementation of national and industrial standards. And our work also supports the
accreditation of medical laboratories in China. And in China, we have accreditation regulations for medical laboratories. And in the regulations, it requires to record the metrological traceability of calibration standards and equipment. It also requires to regularly verify the required measurement accuracy and functions. Therefore, we have drafted and established the verification regulations and the calibration specifications of the IVD equipment used in the clinical laboratory. And most of the protein measurement equipment in medical laboratory in China have been established associate regulations or specifications. And with regulations and specifications, we can provide calibration and verification services for the clinical laboratories. With our metrological standards and certified reference materials, most of the protein measurement equipment in the laboratory, clinical laboratories could be verified or calibrated by China or other institutes or agencies in China annually. And with this work, the measurement comparability and the measurement accuracy will be greatly improved. So the so it will improve the public health too. And finally, in summary, several higher-order reference measurement procedures for protein measurement have been established in China, and certified reference materials or protein biomarkers are developed to establish the traceability. The reference measurement procedures and certified reference materials have been used to support the registration, inspection, performance evaluation of IVD products, and to support the accreditation of clinical laboratories. And with metrological support, better IVD products and equipment will significantly improve the public health in China. Thank you, that's all. Огромное спасибо вам за выступление. Коллеги, вот сейчас мне приходят ответы по Фейсбуку. К сожалению, трансляция на Фейсбуке может быть осуществляться только на английском языке, но мы обязательно после дискуссии через несколько дней сделаем смонтированный материал и выложим в полной версии уже с переводом, и вы сможете насладиться этой замечательной версией. У меня есть небольшой вопрос к вам, но прежде всего коллеги отмечают, что пандемия нанесла именно по вам большой самый удар, и вы сами первые в мире с ним справились. Вот. И в связи с этим такой вопрос, что год назад в исследованиях было очень много ложноположительных и ложноотрицательных тестов, потому что была неточность в методах исследования. Скажите, за год что-то изменилось? Это первая часть вопроса. И второе я объединю с другим вопросом. Когда мы на 100% достигнем вот этой вот точности в диагностике, по вашим прогнозам? Okay, I will try to answer the first questions. Actually, the situation for the measurement is changed in China because we have developed certified reference materials and many quality control materials for the nucleic acid-based examination and also for the protein-based analysis. So with this kind of reference materials, we can compare the result from the sample and the result from the quality control materials to improve the measurement accuracy. And we also developed a digital PCR method to validate the result. If we have doubt result, we can use the digital PCR that is capable of very high sensitivity. So by another
technologies, we can validate the measurement result. So I think the false negative and the false positive is decreased in China in the last 1 year. And I'm sorry for the next question. Could you repeat the second question? Вторая часть вопроса, когда мы достигнем 100% в диагностике, 100% точности в диагностике по прогнозам лицей? I think it's difficult to answer these questions, but I think if we got higher confidence for the measurement, we need several approach. And first, we need to set up the traceability chain by the angle of a metrologist, and we also need high quality IVD product, and we should establish higher higher level standards for the IVD product. And we also need the hospitals and examination agencies to participate EQAs and proficiency test to demonstrate their competency. So I think with different approach, we can increase the measurement confidence. Okay, thank you. Лицин, спасибо большое вам за выступление, это было очень интересно. Для тех, кто к нам только присоединился, мы говорим о системе учета международной, которая позволяет повысить точность диагностики при постановке, и когда врач получает более точные диагнозы, более точные исследования лабораторные, он может поставить более точный диагноз, и, соответственно, пациент имеет шанс выздороветь. Вот сейчас мы сличаем все истории, связанные с европейскими подходами, каждая из стран делится своим опытом, и только что с нами был Лициню, который рассказывал об опыте КНДР. Лицинь, спасибо вам огромное, несмотря на большое количество вопросов, вынуждены переходить к следующему докладчику, обязательно пришлем вам еще вопросы для того, чтобы вы на них ответили, и в печатном виде СМИ, которые присутствуют сейчас в нашем эфире, и обычные люди задают их, и вы потом сможете на них в письменном виде ответить. Спасибо вам огромное. Okay, thank you. Thank you for your invitation. Благодарим вас. Благодарим вас за выступление. GCTLM, Объединенный комитет по прослеживанию в лабораторной медицине. И мы приглашаем к участию Элварда Теодорсона. Элвард с нами поговорит об особенностях изменений в лабораторной медицине. Элвард, здравствуйте. Good afternoon, everybody. I'm Edward Theodorsson of Linköping University in Sweden. I am actually trained as a medical doctor. I've been working in medicine and in a medical laboratory all my life. So you might hear some medical words from my mouth rather than a metrology word. What I want to do is to discuss with you what is special about measurements in laboratory medicine. Physical metrology, as we know it, has its roots in the French Revolution, which emphasized the standardization of the units for length and for mass. Until recently, objects in platinum represented these units as things that could be seen with the eye and felt with the human hand. In contrast, measurements in analytical chemistry and in laboratory medicine are commonly about measuring the concentration of molecules that are present in very low concentrations, like this red molecule here, amongst a multitude of other molecules, many of which are present in much higher concentrations. The two primary tasks in medical laboratories are therefore to visualize
the presence and concentrations of the molecules of interest, using physical methods, usually the absorbance of light at specific wavelengths, and secondly, using selective chemical reactions to make sure that in practice only the molecules of interest are being measured. In analytical chemistry, the client is usually interested in the concentration of specific molecules, which concentrations need to be below the concentration limits determined in laws or regulations. For example, the concentration of pesticides on the surface of oranges. And the regulations are, of course, in Russia and in every other country published. The sample matrix, that is all the other molecules that are in the sample, they are complex and they contain many other molecules than the molecules of interest, which is red in this case. These effects in the samples are called matrix effects. They are rather seldom a problem in analytical chemistry because highly selective measurement methods are being used. They are usually gas chromatography, mass spectrometry. Furthermore, in the sample itself, the molecules of interest are usually stable, and also on the surface of the orange, they are stable and in a specified molecular form. The interpretation of the measurement results are therefore convenient since specified limits are used. Now, in laboratory medicine, the situation is more complex. The actual question is rather, is the patient healthy? Is the patient at risk? Or is the patient sick? Or when the patient is being treated, is he or she getting worse or better through treatment? Furthermore, the patient is not a stable orange. It is a living organism, a dynamic organism with highly active biochemical, physiological, and pathophysiological processes that can directly and indirectly change the measurement, what you want to measure, and the quantities associated with it, and thereby the measurement results. Both the chemical and physical methods used in laboratory medicine are also subject to influences due to matrix effects, as I mentioned before. So even though the chemical and physical methods used both cater for selectivity, that is being able to specifically measure, there are additional influence factors that influence both the chemical and physical factors used to measure, and thereby can result in falsely high and falsely low concentrations. Ultimately, therefore, it is up to the medical personnel to use the measurement results together with the clinical information that he or she has about the patient to make the clinically relevant decisions. The knowledge and skills of healthcare personnel that order the test are of crucial importance for the proper interpretation of the test result. They play an important role in creating decision limits and reference intervals that are used in diagnosis and monitoring. They also count in several important factors that influence the interpretation of the measurement results in the clinical context, including the age, the sex, the effect of treatment, the biological variation, the stage of the menstrual cycle, the use of pharmaceuticals, drugs, tobacco, and alcohol. And all these need to be interpreted in order to know whether the patient is healthy, sick, and how it all is in the clinical context.
The proper use of measurements in laboratory medicine is therefore always a combination of the competence of the laboratory and the competence of the healthcare personnel. You always need both. An example of this is the use of measuring system in different clinical contexts. In this case, in the case a measuring system is used for screening for disease, the number of diseased among all tested is low. You see only 2 among all these. This usually means that the risk of false positive or false negative results is higher compared to a situation like here, where the prevalence of disease is high. You see there are many deceased here. Healthcare personnel, illustrated here, that use anamnesis, symptoms and signs and other diagnostic methods like imaging to select persons for testing that have the highest probability of disease, increase very substantially the positive and negative predictive value of the test. So, sound methodological principles are very important for optimal diagnosis and for treatment results, but also sound medical knowledge and sound medical practice is very important. Suboptimal methodology will mean that physicians and patients become confused. There may be lack of trust in results, resulting in unnecessary repeat measurement, for example, when patient is moved between hospitals. Clinical guidelines become less useful, and suboptimal treatment and monitoring practices can be implemented. In this example illustrated here, illustrating a positive bias of 5 units, means that a larger proportion of actually healthy persons are diagnosed as sick, and a comparison of previous result to the current result may result in lack of treatment or in unmotivated treatments. Thank you very much for your attention. Спасибо за выступление. Коллеги, еще раз в эфире говорю о том, что очень много вопросов, будут ли перевод в онлайн-трансляции. Нет, к сожалению, в онлайн-трансляции перевод мы не можем обеспечить, его слышат только участники конференции непосредственные, но позднее мы выложим видео, где будет русский перевод всего, что наши коллеги представляют на суд сегодня. К сожалению, Эльвар, к вам есть несколько вопросов, но я, к сожалению, вынуждена их пропустить, поскольку тайминг не позволяет. Мы пришлем в письменном виде. Спасибо вам огромное. Выступление было очень интересным, и вы действительно правы, что от результатов лабораторных тестов зависит практически все. И если врач им доверяет, то после этого ему не нужно тратить лишнее время на то, чтобы делать заново. Can I just make one simple comment to the question the former speaker got? We will never, ever have 100% certain results, but we will become better every day. Thank you. Спасибо вам огромное. Мы будем все-таки верить в то, что когда-нибудь мы добьемся, но, может быть, не сейчас, но чуть-чуть попозже. Спасибо вам огромное. Я хочу передать слово NAMEICA, это Южная Африка, сложно мне далось рассказать название. Это Национальный метрологический институт, ИСО, Международная организация по стандартизации. С нами сейчас будет Анжелика Бота, и тема выступления — роль метрологической прослеживаемости и эталонирования
эталонных материалах в измерениях для здоровья. А пока Анжелика запускает свою презентацию, я скажу о том, что сегодня с нами не только специалисты в области метрологии, не только специалисты в области здравоохранения, у нас есть информационная поддержка, это те люди, которые пытаются сейчас наш сложный такой наукоемкий язык перевести на простой и рассказать общественности, что же происходит на экране и насколько важны измерения. У нас есть ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки, которая помогает в этом вопросе, и журнал «Главный метролог», и также эксперт «Северо-Запад». К участию приглашены сегодня ведущие общественно-политические СМИ и научно-популярные издания. Поэтому сегодня те сложные вещи, которые презентуют наши коллеги, они будут переведены в том числе и на простой язык обычного обывателя. Спасибо большое, Анжелика. Я вижу, что вы уже готовы к выступлению. Передаю вам слово. Good afternoon. Thank you very much for the invitation. And yes, it is my privilege this afternoon to talk a little bit about metrological traceability for measurements in healthcare and especially the role of reference materials. As Dr. Theodorsen and Dr. Wu has already explained, it is a very difficult question to answer whether measurements also for health can be 100% accurate. But yes, we are definitely becoming better every day. And the goal of metrological traceability is also to improve the situation, to be able to compare measurement results over time, over space. And the mechanism that is used is called metrological traceability, where we are trying to link measurement results to the constant, unchanging fundamental constants of nature. So this was achieved very well for physical measurements already, because in 2019 we had the privilege to see the redefinition of the international system of units. Unfortunately, for chemical measurements and biological measurements and measurements in health, this is still a work in progress. We will still have quite a few internationally recognized reference systems, but we are working towards it, working towards harmonizing these reference systems, improving traceability, also trying to achieve traceability to the international system of units. And for the dissemination of this metrological traceability, we rely heavily on certified reference materials. So also in measurements for health, we are seeing an increase in the importance and use of certified reference materials. So my presentation today will focus on some very exciting examples of how certified reference materials are improving our measurements in health. So here you can see a suite of reference materials from the Joint Research Center of the European Commission, looking at specific reference materials to improve accuracy of measurement results for diseases such as diabetes, Alzheimer's disease, autoimmune disease, kidney problems. And there's an ever-increasing suite of these certified reference materials. Also, reference materials can be used to establish measurement scales and improve the accuracy of measurement scales. Here you can see a very nice example of biomarkers where you have a reference material with certified mass concentrations of up to 13 proteins in human serum. Also, this is a certified reference material that was developed through a consortium in Europe. And here you can see since 1994, there is the graph where you can see the comparability of the measurement results when you don't have a certified reference material, and just how the comparability improves with the use of a certified reference material. So this is data from an external quality assessment scheme organized by a reference laboratory in Germany. Here is an example of another certified reference materials that's helping with the monitoring of leukemia patients, where you have the BCR-ABL mutation that is associated with chronic myeloid leukemia.
So in the European Union, you have about 9,600 new cases of CML every year, and there is some medication available that will inhibit this mutation, this BCR-ABL mutation, but unfortunately, there is a risk of relapse because some of these leukemic cells persist, and therefore the treatment and the patient must be monitored. So again, the Joint Research Center has stood up to the challenge to find a way of improving measurement accuracy for mRNA quantification for this BCR-ABL mutation. So here you can see the challenge for the European Union is about 70 testing laboratories that can test for this mutation, but all of the laboratories use different gene controls and different types of calibrants. So the solution that was developed by the JRC is this set of 6 ready-to-use calibrants that are suitable for most of the commonly used internal control genes. The JRC has also developed some reference materials to fight the SARS coronavirus. So here you can see a synthetic coronavirus RNA material with RNA fragments that can be used as positive control in reverse transcriptive PCR assays. And this is already used in 44 countries since it was released in March 2020. There's also 2 human sera containing antibody CRMs, immunoglobulin G and immunoglobulin M, against the SARS coronavirus antigens, and this is a quality control material for aminoassay-based in vitro diagnostic devices. Also at the international metrology, in the international metrology system at the consultative committee for amount of substance, which is part of the International Committee for Weights and Measures, there has been some work in providing comparability of reference measurement systems for RNA measurements, and this work has basically culminated in a study that was done last year on the SARS coronavirus 2, and it is very encouraging to see how the work in metrology that has been developed over the last couple of years is actually also improving the situation in terms of the coronavirus pandemic, and it also shows the importance of readiness for measurement systems to respond to measurement problems. So this study has also helped with external quality an external quality assurance scheme for molecular diagnosis of the SARS coronavirus. And here you can see that in this external quality assurance scheme, measurements that were performed over a quantitative range for the same material showed then that if the measurements of the reverse transcriptive quantitative PCR is not calibrated, you can get a variation in the quantitative range of up to 100,000-fold. And then when you have a calibrated measurement system, you improve the situation to 1,000-fold, just to show the importance of calibration and the importance of metrological traceability. This also highlights the importance of not only being able to qualitative analyze for the coronavirus, but also the importance of the quantitative range of measurement systems. The measurement results for the coronavirus test kits have shown a variation in the limit of detection of over 4 orders of magnitude. So also for qualitative measurements, it's not only important to be able to qualify accurately, but also to quantify accurately. This instant external quality assurance scheme has also benefited further from the work of the Consultative Committee for Amount of Substance, with the collaboration of some of the National Metrology Institutes to improve and assign concentrations of the coronavirus to the external quality assurance scheme, which has shown a dramatic improvement in the comparability of and the accuracy of the measurement results.
Also, the National Institutes for Standards and Technology in the USA have a long-standing program for developing reference materials for protein biomarkers, protein analysis, and genetic testing. This program already started in the early 2000s. And I just want to share some specific examples. Here is an example of certified reference materials that was developed for genetics-directed therapy. This is for the HER2 test for breast cancer cells, where you can see from 180,000 tests per year, up to 36,000 can show a false positive, and the same number up to 36,000 can show a false negative. So you have instances where somebody that gets the medication for breast cancer unnecessarily, and also the opposite, where people need breast cancer therapy, but the treatment is withheld because of the measurement results. So NIST developed a certified reference material for the HER2 gene, and this reference material has shown a dramatic improvement also in the accuracy of the measurement results. That was also published by the Journal of Molecular Diagnostics. That is all for my presentation. Thank you very much for your attention, and I hope there will be some time to ask questions. К сожалению, совсем немножко времени, но один вопрос я все-таки задам. Спасибо вам огромное за выступление. И вопрос звучит следующим моментом. Как у вас получается разговаривать со своими лабораториями и с медиками? То есть вот насколько этот язык получается найти между двумя профессиями и специальностями? I think especially from the Consultative Committee for Amount of Substance and also from the ISO community, I think just continued engagement is important to create opportunities like this one today, to engage with each other, to share ideas. And I think it's very important to share concepts and to make sure that there's a very clear understanding of different concepts. Sometimes terminology can be an obstacle for proper communication because same terms are used differently in different communities. So I think to focus on concepts during the discussions and to use clear language is important. And yes, just to create opportunities for different communities to engage. Спасибо вам огромное за ответ. Для тех, кто к нам только что присоединился, мы сегодня говорим о теме замеров по всему миру. Это метрологическая тема, насколько точными будут результаты наших тестов, насколько точными будут результаты лабораторных исследований, настолько врачам будет легко ставить диагнозы. Не надо будет делать повторное, еще раз, возвращение в точку ноль. И мы с вами, наши пациенты, и мы с вами будем более здоровыми. С нами была Анжелика Бота, спасибо вам огромное. А я передаю слово Montana State University, это США, аппарат вице-президента по научным исследованиям и экономическому развитию Джейн Морроу. Джейн расскажет о том, какие есть периодовые ответные меры на вызовы COVID и на возможные будущие вызовы, и даст некоторые рекомендации для метрологического сообщества. Пока Джейн загружает свою презентацию, скажу о том, что раньше, конечно, обычному человеку, журналисту не надо было погружаться так глубоко в тему профессиональную для того, чтобы судить о тех или иных явлениях, но пандемия нас заставила полностью выучить, наверное, медицинский язык. Теперь мы очень много знаем о вирусологии, мы очень много знаем о диагнозах и нозологии. И сегодня тот день, когда мы узнаем о специфике метрологического сообщества, работы метрологического сообщества. Джейн, передаю вам слово. Вы готовы? I am ready. Thank you. Can you hear me okay? Yes. Excellent. Thank you for having me join you today. I'm going to share a bit about what we've learned in responding to the pandemic and efforts to try to coordinate and build better
collaboration, and communication across the response community. I also want to thank Elena and Maxim. I've had the chance to work with both of them in my former roles as the CCQM Cell Analysis Working Group Chair and the Ad Hoc Working Group on Microbiology. So thank you very much for having me today. As we think about our response to the pandemic here in the United States, we have had a long history of thinking about biological response and what is appropriate from a science and technology perspective. Some of this work was coordinated in the National Strategy for Biosurveillance back in 2013. We have consistently referenced this work in the federal coordination, and I had the opportunity to serve under the former advisor on science and technology to the Obama administration. And I'm going to speak a bit about the roadmap on response and recovery, the science and technology pieces. So one of the problems that we currently face in response to the pandemic is many organizations have caught up with guidance. They've caught up with sharing some of this, the complexity of the science, but there is still a lot of dynamic information coming. The science is quite complex, as you are hearing today from the metrology community. There is a lot of guidance out there coming from many different organizations. And if you are an individual running a business, if you're a healthcare provider, or if you are a scientist, you are dealing with this level of information and complexity in an unprecedented way. And it provides a lack of confidence that environmental transmission is real and controllable. So in terms of health response and thinking through health implications of the pandemic, one of the areas I could see great need early on is to think about what is happening in the indoor spaces so people can feel safe gathering again. So one of the things we did very early on, this was in March of 2020, is we formed a nonprofit to understand the science of buildings and environmental systems, environmental microbiology, and the human and social systems that are all interconnected and woven together. Because these disparate technical disciplines weren't talking to each other in the urgency of the pandemic, we formed a nonprofit to support their work. One of the elements that underpins this discussion consistently is environmental microbiology and the role of measurement science in understanding performance of environmental microbiological measurement capabilities. In order to support the community, in 2020, we hosted 5 stages of a summit. This was an international summit to bring scientists together with business leaders and talk about the issues and challenges of dealing with the pandemic and responding with science and technology solutions. These summits began in August and continued on through December. We covered issues such as issues and challenges with reopening and providing confidence to the public community on what was available and understood for science and technology solutions. Many of these solutions included diagnostic testing, and you've heard of the role of metrology in supporting diagnostic tests repeatedly throughout the discussion this morning and afternoon. We then hosted a complex discussion around the science and technology for gaps and research needs. And we covered everything from social science to behavioral insights, biological surveillance, diagnostic testing capacity, how diagnostic tests can be used to support a workforce community, and making decisions with confidence. And then we also studied some of the lessons learned on managing risk of transmission and reducing that transmission indoors. We also looked at confident operations, workforce, and workspace issues. And finally, in December, we hosted a discussion around a lack of confidence in PPE. Much of this conversation really hinges on our understanding of transmissibility.
and the transmission science that is coming out in real time. And I appreciated the opening remarks around thinking about the science and really understanding it at all levels in all communities. One of the challenges that we've seen globally in accepting and understanding these science and technology issues is around whether or not this virus is transmitted in aerosol form. We now know, and we knew back in August, we had a great deal of data supporting aerosol transmission. Once this virus is airborne, it's much more difficult to manage transmission, and hence your countermeasures must take on different forms. Critical to that is our understanding of how viruses move in the built environment. The built environment is a combination of engineered controls and natural systems, including how people interact with each other in the built space. During these discussions at the summit, we had over 1,200 attendees. We reached 16 different countries and had over 50 expert panelists and moderators that were leading scientists and engineers from around the world. Some of the lessons learned, and my intent today is to just highlight these for you, as I know you will have follow-on talks that cover in much more detail some of the measurements underneath these individual findings. Many of the lessons learned also presented during Ebola in 2014, when we were dealing as a world to this epidemic and its emerging dynamics. One of the issue areas that we found repeatedly to be of great challenge is supply chain. Supply chain not only for PPE and other materials that are needed to protect the individual workers, but also in terms of the extraction kits that are so critical to those diagnostic tests. We saw a need for PPE overhaul, really understanding not only what procedures to use to reduce exposure and taking on and off the PPE, but also test and evaluation for novel PPE designs. And that is a huge opportunity for standards development, and we're seeing that work happen in ASTM now. There's also a role for novel tools. Again, standards and measurement assurance to underpin the performance of these tools is incredibly important and needed in a much more robust and dynamic way going forward. We also began to understand how to contain and mitigate the risk of transmission, and are working to provide some guidance on how to reopen with confidence and provide support to communities depending on the level of infection in their individual community. There are medical countermeasures such as vaccines and advanced therapeutics, several of which you've heard today. And one of the key challenges that we've seen over and over again in both therapeutics, medical countermeasures, and reducing transmission is the need for accuracy in viral particle quantitation. This is directly related to the metrology community and of huge importance to the overall understanding of something as enormously impactful as this pandemic. In diagnostic technologies, there is a great need for interlaboratory comparison on the performance of those technologies. And I know our colleague Robert Vilgosh spoke to the power of interlaboratory comparisons in providing confidence in how diagnostic technologies are deployed. This is also critically important to underpin the performance of detection technologies that may be used in an environmental setting. The findings from the summit have been recently published in Frontiers, and I would encourage you to take a look and share your insights and what you've observed to be some of the challenges that are emerging from response to this pandemic. Next, I just want to briefly share with you the role that we are trying to facilitate working at IBEC and what IBEC works on. We are looking at opportunities to build community and provide solutions to some of the greatest challenges that we're seeing. We're fostering collaboration among scientists and scientific disciplines, but also among industry representatives that have unique challenges that they're striving to support and face each day. And we're also working to form consensus so that we can have a common voice, and it's not quite so difficult for the individual to interpret the daily barrage of dynamic and emerging science.
We're also working to establish strategic partners to be able to provide a testbed capacity in emerging surveillance systems. There are many technologies that are coming on the market that can provide greater confidence. And you will hear about some of the measurement capabilities in wastewater system monitoring from my colleague from Slovenia next. She is giving the next talk. Then finally, we're also looking at hosting another stage at the summit that's focused on surveillance technologies and understanding what we can anticipate from environmental sensors and other tools in the future. So going forward, we're looking forward to continuing to coordinate our knowledge and information sharing. This includes standards as well as policies and procedures that can be applied to impact the modes of transmission in the built space. Specifically, there is a huge demand for common guidance and training materials in support of transmission reduction from airborne viral particles. We're also transitioning research into practice to recover from biological incidents and safely return to routine activities. And finally, we're striving to promote those measurements and capabilities that can provide confidence, data-driven solutions, and innovative technologies for implementation of control and management practices to reduce viral transmission. So I welcome you to join us. I encourage you to please reach out and share any interests that you have in learning more about our work. Here's my email. And it is a brand new nonprofit. We have a website called weareibec.org. And I welcome you to reach out and share your insights and experiences. Thank you very much for having me today. Джейн, спасибо огромное. Сразу есть вопрос. Есть ли готовность системы здравоохранения США встретиться с усилением мутирующего вируса? Или вы все-таки фиксируете сокращение проблем и не рассматриваете такой вариант? No, it's both elements to the challenge. From our perspective, I believe that diagnostic tools need to continuously evolve to be able to detect emerging strains of the virus if we find that the diagnostics that we have currently are ineffective. We also need to monitor for these evolving changes in the virus genome and interpreting what those changes mean for infectivity and transmissibility. We also need to pay attention and share what we know and understand about transmissibility and how we can reduce it, and help people understand the important measures individuals can take, such as mask wearing, social distancing, and other things, building operation, fundamental HVAC, which is the airflow movement in a building and where people congregate, can be enormously beneficial. And until we ruled it airborne, it was very difficult to help people understand the power of those tools. Как оцениваете уровень сегодняшнего мероприятия с точки зрения того, что теперь люди узнают, что измерения могут быть более точными? Yes, I agree. I believe that we are learning a great deal about how fast we can develop new diagnostic tools, but also what we need to do to underpin them so that we can have confidence. I am watching the data as you are. I think interlaboratory comparisons would be enormously helpful at this stage, knowing how well these diagnostic tools compare to each other so that we can interpret things such as the difference between antibody testing and genomic testing, knowing what those differences tell us. I think there's a lot of confusion in the community right now about how to use these different tools. And I look to the efforts of JCTLM and other CCQM activities to help us understand and interpret those results and get that information out into the public as fast as possible. Thank you. Спасибо вам огромное. Спасибо, что выступили. Я приглашаю НБА, это Словения, Национальный метеорологический институт, Мойца Милавец. Это тема определения SARS-CoV в сточных водах. То есть если мы до этого говорили об истории работы внутри периметра, то сейчас мы говорим о целой системе, экосистеме
И о том, насколько вся вирусологическая ситуация повлияла на изменения в системе природной. Мойса, вы с нами? Yes. Can you hear me? Yes, все хорошо. Thank you. Thank you very much for inviting me to this event. I'm listening to the presentation. I think it's really a good coverage of all the aspects. And I would like to add another one. Jane just mentioned briefly that also we can look at SARS in wastewaters. And I will present our work at the National Institute of Biology in Ljubljana in Slovenia. Just to explain a little bit the background, we are a public research institute with 4 research departments. And today I will explain about the work from the Department of Biotechnology and Systems Biology. In this department, we actually started work on plants and plant pathogens and their interactions many years ago. And after years, this has developed in extensive research with omics approaches, and we became partners in 2 European Union reference laboratories in plant health. And in parallel, we have slowly also established research on human pathogens and also in gene therapy. Molecular biology was established in our laboratory more than 20 years ago, and we have really extensive expertise in development and optimization of methods for nucleic acid analysis. We are developing qualitative examinations and quantitative measurements of nucleic acids using PCR approaches, but also isothermal amplification and next generation sequencing. Another strong point is that we are expert in extraction of nucleic acids from different matrices. As we started with plant materials, I think these are more problematic, more demanding matrices, and so this experience can be all used in our research and development. All the experiences from the research were then transferred to applications, and we have diagnostics of plant pathogens and diagnostics of genetically modified organisms, which are under ISO 17025. This was actually basis for us to become part of the National Measurement Standard System. We are designated as a holder of national standard amount of substance bioanalysis of nucleic acids. And all this experience actually helped us also to start working in wastewater-based epidemiology. And actually wastewaters can provide a variety of information that directly speaks of the health and habits of the population in certain area. So with the examination of wastewaters, you can see whether there is a use of illicit drugs in the area. Polio outbreaks were already detected. We can detect also other pathogens, including their antibiotic resistance. And last year, the SARS-CoV-2 monitoring was established in wastewaters, not only in Slovenia, but worldwide. We have built on our previous experience with viral pathogens in wastewaters because different pathogens, viral pathogens can be monitored in wastewaters like rotaviruses, noroviruses, hepatitis A virus, enteric viruses, and coronaviruses. We also have experience in concentration and detecting important plant viruses in wastewaters. So we took all this and tried to establish monitoring in wastewaters. Soon after the epidemics, or even earlier, it was clear that SARS occurs in feces of infected people early after their infection, possibly already before the symptoms appear in a person. And it was also clear that wastewater is not an important mode of transmission of SARS-CoV-2, as virus was detected mostly in the inflow of the treatment plants, but not in the outflow. And it was also clear that virus concentrations in wastewater correlate with the presence of the virus in human population. So this approach helps us. It is a complementary approach, as
instead of the individual, the virus is detected in the population. The procedure for detection is the following. We are collecting samples of wastewaters in 1 to 3 times per week in 7 wastewater treatment plants. We receive 100 milliliters of 24-hour composite sample of influent. These samples are stored at 4 degrees and must be analyzed not later than 24 hours after the sampling. We are concentrating the samples in the biosafety level 2 laboratory because we don't know what else besides the SARS-CoV-2 can be in these samples. And then we are extracting RNA with the extraction kit and quantifying SARS-CoV using RT-qPCR. And for this purpose, we are using N1 and N2 assays developed by CDC. I have to mention here that we also have backup procedure for concentration and extraction in place due to the problems in the supply chain. So we have to be prepared for lack of chemicals and consumables. There are some challenges in detection of SARS-CoV-2 in wastewaters. You can imagine that this is rapidly changing matrix, and in addition, it may contain substances that are affecting the analysis. So some substances that would inhibit PCR reaction. And this is controlled in our lab by adding an external control. This is luciferase RNA to each sample and also to a negative extraction control, so to buffer. And then each sample is also analyzed undiluted and 10 times diluted. And according to our internal criteria, there is no major effect on the analysis if the CQ value, so this is the value that we are measuring with our method, if there is no difference between the undiluted sample and the buffer, if these values are comparable, then we say that there is no inhibition. And in addition, if the difference between CQ values of undiluted and 10 times diluted sample is between 3.0 and 3.6. These are our internal criteria. And here you can see an example of a series of samples. These blue dots are samples and the red dots are buffer with added luciferase RNA. And you can see that there are no major differences between the samples and the control. Another challenge is that precipitation can have influence on the wastewater. So our wastewater and consequently our samples can be diluted. And if we want to detect SARS-CoV in wastewaters, we have to concentrate, as I mentioned. And this concentration also depends on the properties of the sample, so it's not stable. And this is controlled with the help of one virus. This is pepper mild motor virus. Извините, вынуждена вам напомнить про тайминг. К сожалению, у нас совсем мало времени осталось. Хотите ли вы немного резюмировать, да, вот правильно сказать, резюмировать свое выступление, потому что, к сожалению, вынуждена уменьшать количество времени. Okay, just to let you know that with the plant virus, we can control this concentration and the dilution, potential dilution of the sample. And I would like to mention that we were happy to have the network of laboratories, which are national measurement institutes or providers of ECA schemes that helped us with the proper controls to establish our methods and to control them now that we are using them. And these are the results. This is a case of Ljubljana and the case of Velenje. And you can see that these are the measurements of our virus. And these are the active cases in the city that is covered by this wastewater plant. And just to summarize, maybe this part is the most important. This method can be, of course, used to check the epidemics and to see the effectiveness of preventing measures.
But we can also use this method for the to detect presence of SARS in individual facilities, such as, for example, nursing homes or hospitals, schools, and even businesses. And that would be all then. Thank you for your attention. Спасибо вам огромное. Извините, что приходится чуть-чуть резать полет фантазии и экспертизу. Я передаю слово не из эпидемиологии и микробиологии. Ой, простите, пожалуйста, у нас еще один выступающий иностранный. Я его немножко пропустила, потому что спешу успеть всех объявить. НПЛ, Национальная физическая лаборатория Великобритании, Макс Реднов, научный сотрудник. И, Макс, вы с нами? Все в порядке? Да, всем привет. Даю вам слово и прошу вас быть максимально кратким, насколько это возможно, потому что из-за технических проблем, из-за того, что все спикеры такие интересные, мы, конечно, уже не укладываемся в тайминг, поэтому... Да, я попробую. Как правило, это удается. Сейчас я попробую зашерить. Can you see my presentation now? Can you see it? Да, все видно. Yeah, okay, terrific. Right, first of all, yeah, apologies for late response. That's why probably I'm a bit kind of behind all of it. And of course, for the invitation to present some of our work, and I'll give you an overview, a resume, if you like, of what we do in the National Physical Laboratory in terms of developing a toolbox or reference materials for healthcare. When we talk healthcare, we mean this pretty broadly. It includes also industry, manufacturers of devices and products, medical devices and instrument developers, and of course, clinicians and hospitals. And I'll give you just a flavor of what we do, not necessarily touching upon everything we have, but a few words, first of all, about NPL. So NPL is a National Measurement Institute in the UK, equivalent of NIST or in the US or PTB in Germany. And it was open in the beginning of the last century when Prince of Wales gave a quite clear definition of our objective or mission. It is to effect the union between science and commerce. This stands still today, it holds true today, and it also reflects on the research priorities as we set them up towards the development of reference materials and standards to address national challenges across different sectors, but in this particular discussion, it's all about healthcare and life sciences. So when it comes to biological measurements, what we do, we develop the so-called measurement continuum. So we refer to it as the continuum of correlative measurements that will allow us to perform and develop measurements in the continuum of biological, mechanistic, and physical properties of biological matter. And it's very important for us to correlate different measurements or measure runs and metrics we obtain by different measurements in one coherent continuum. And why we do that? So for example, in crystallography and cryo-EM, you can use and you can obtain quite precise and accurate data at the molecular level, which is useful, but the samples are fixed, they're essentially dead matter. On the other hand, scattering experiments or mass spectrometry imaging can be done with live samples in solution, sometimes even real time when it comes to lifetime or real-time microscopy. So correlating the two sets of data is, or more than two sets of data, is very important such that we can provide a better picture or we can describe a biology more fully. And there are encouraging results already in the world as to the development of correlated imaging, and also some techniques such as cryo-EM now getting more attention as in situ EM, which allows you to perform measurements in cells or in liquid. So overall, our challenge here is or mission as well, to address the challenges of elucidating the structure-activity relationships in biological systems, and we perform normally at the molecular, subcellular, cellular levels. So one example I can give you, just an example, a continuum will be very similar to the previous slide, but it's about imaging modalities. Again, you have different techniques that cut across different length scales. They have all different spatial temporal resolution, and they're all designed for a particular purpose. You can go from near atomic structures using cryo-EM
all the way to cells and tissue imaging using light microscopy. So it's impossible to take just one technique that will give you all the answers. And therefore, we are interested in correlated imaging in this particular case. It's quite a hot topic in the world, and in the UK, some institutions are already developing these capabilities, such as the Rosalind Franklin Institute, Francis Crick Institute. And our contribution here is to help them calibrate instruments, to help them to compare the biological samples across different techniques again. So that's about reference materials and calibration. So we work extensively with national healthcare system, with industry involving instrument manufacturers and the medical device manufacturers. And they already started using our materials, especially in the wake of new traceability requirements that are in force in Europe. So what kind of materials we use? I'll give you one example here. It's what we call cell on nanoruler. This is a protein paracrystalline material, which is a filament. It has three dimensional kind of properties, so assigned values that we can use as length kind of scale rulers. It's deposited on the carbon grid, or actually any grid for electron microscopy, and it can be shipped in a grid to any laboratory. Quite stable material, stable over years. It doesn't really happen anything to it. So what we do, we use it to calibrate electron microscopes at the moment, and also moving towards atomic force microscopy, which is quite topical these days. The material is important to be validated and analyzed in different labs. So the comparability of measurements is key. I think Jane already mentioned the importance of intercomparisons, and here we, in this particular case, again, we had a series of studies with 30 plus laboratories internationally, including academia, national measurement institutes, and industry as well. So they all come up with pretty much the same close range measurements. The interest of this material is quite staggering. In the end, we decided to have another series of intercomparisons, given that healthcare organizations such as NHS in the UK, they don't really have a particular reference procedure in place to help them analyze the protohepatitis, for example, or systems that people can use as a diagnostic markers, not necessarily in solution, but in biopsies and tissue biopsies. So here we use the same material or variants of it for differential diagnostics of neurodegenerative disease, such as Alzheimer's, Parkinson's, and they're all associated with the formation of the so-called amyloid fibers. And the dimensions of the fibers, especially their diameters or widths, they can tell you about the diagnostic value or what stage of disease is. So we already are doing a few comparisons with 10 plus laboratories internationally. It's kind of difficult sometimes to recruit hospitals. They are exclusively hospital labs. And we're learning a lot of, again, here. Somebody already mentioned how we develop the language between metrology, hospital and healthcare providers. That's kind of challenge, but also very beneficial to understand what their challenges are. And I think it's been a great opportunity for us. Right, so this material is one of many. So we have this concept of biometrology toolbox. Essentially, we've got different materials, different grades. They can be from research to certified reference materials. And normally for life sciences, synthetic biology, healthcare, but also for those sectors who would benefit from the validated precision of biology. I can give you just a few examples shown here. Intracellular gene uptake, especially for gene transfer agents or gene packaging sizes. Cell-free toolkits we're trying to develop, and also high throughput measurement platforms. There's always space for something else, hence the question mark here. And it's normally to reflect that we do respond to challenges that happen or emerging. And one of the challenges is, of course, the current pandemic. What we did here, we're currently doing, we repurpose reference materials we develop for gene therapy. Those are synthetic virus-like particles. They go through normal research kind of phase, then they go through intercomparisons, and then they end up with the formulation of what material we should be using.
And here what we did using the same synthetic virus like particles, all we did was just to formulate the monodispersity formulation that can be decorated with antigens of interest, whether it's the entire spike protein, receptor binding domain, or specific peptide epitopes. So this is more than possible, going okay at the moment. We work together with National Institute of Biological Standards and Control in the UK to make these reference materials as benchmarks for bioactivity and physical measurements or attributes of commercial vaccines. So my last slide, one before the last, is to highlight how important it is to do intercomparisons. So we do them across different organizations. So CCQM is one of them, it's under BIPM. And another one we do more and more often is VAMAS. This is the organization that provides technical basis for harmonized measurements, testing and standards, especially focusing on materials. And last year with NIST together, we launched a program or call, international call for intercomparisons to address and characterize materials and methods that aim to address therapeutic and diagnostic challenges of the pandemic. So a few projects are already underway with very interesting results, and hopefully we'll get more reference materials and methods. So to conclude, the whole purpose here is to generate this emerging and also evolving biometrology toolbox of reference materials for the end user, which we aspire to be to have as a open source toolbox that will be available maybe for a year, but very often for free to those companies who are struggling financially but really need the materials. And with that, I'd like to conclude. Thank you very much for your attention. Спасибо вам огромное. Много вопросов по биометрологическим инструментам и по взаимным сличениям, но я, к сожалению, сейчас эти вопросы оставлю без ответа. Максим, спасибо вам огромное. Мы потом пришлем дополнительно при подготовке материалов вопросы, и вы ответите на них, возможно, достаточно в такой спокойной обстановке и, может быть, более обстоятельно. Спасибо вам за выступление, а я хочу передать слово герою дня в МИМС России, Национальный метрологический институт, ой, простите, нет. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гемиалея Минздрава РФ. Почему сказала, что герои? Потому что это те люди, которые сейчас на слуху. Это тот институт, который на слуху во всем мире. Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмом популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов. И тема доклада – это конкурентоспособность российских тест-систем и их составляющих на международном уровне. Владимир. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Всех приветствую. Спасибо за теплый прием. Также очень рад, что пригласили меня на эту конференцию, и благодарю организаторов за возможность сказать несколько слов. Мы действительно сейчас довольно известный центр с говорящим названием «Центр Гамалеи» из-за вакцины «Спутник Ви». Ну, конечно, исторически наша организация занимается тем, что мы работаем в области эпидемиологии, вирусологии, иммунологии. И один из наших активов – это так называемый государственная коллекция вирусов. Это большой банк биообразцов, в котором хранятся огромное количество различных высокопатогенных вирусов, которые могут использоваться в различной референсной деятельности для того, чтобы выступать в роли исходных образцов, для того, чтобы тестировать тест-системы лабораторного масштаба, да, или там, скажем так, уже профессиональные тест-системы. И, собственно, пандемия COVID-19, она как раз началась ровно с того, что никаких тест-систем не было ни вакцин, ни тест-систем, и все это надо было быстро разрабатывать. Поэтому на базе нашего центра Гамалея была создана такая структура межлабораторная, которая была названа референс-центр по коронавирусной инфекции, куда вошла моя лаборатория и несколько других лабораторий. И как раз этот референс-центр, который поручили мне развивать, его задачей было то, чтобы организовать на базе центра Гамалеи, ну, скажем так, сфокусированные исследования
касательно создания необходимых коллекций, необходимых референсных методов для того, чтобы можно было выявлять РНК вируса, антитела к вирусу и прочее, ну, то есть всячески способствовать диагностической деятельности. И вот именно по этой деятельности мы установили важные контакты, во-первых, с Росздравнадзором, потому что все эти тест-системы, они, естественно, имеют медицинское применение, было необходимо, так сказать, их оценивать с точки зрения вот именно клинической применимости, да, и, соответственно, с Росстандартом, с НИМСом, для того, чтобы можно было опираться на какие-то проверенные метрологические экспертизы, да, для того, чтобы оцениваемые именами тест-системы действительно обладали большей достоверностью. В нашем центре мы создали свои инструменты, свои ПЦР-системы, свои ИФА-системы, создали коллекцию биообразцов и первое время использовали, когда у нас еще не было пациентов, больных коронавирусом, естественно, использовали суррогатные контроли для того, чтобы хоть как-то оценивать качество тех тест-систем, которые, ну, скажем так, к нам приходили, для того, чтобы мы как-то оценили их диагностическую ценность. И в дальнейшем мы это направление развивали. Через наш центр прошло несколько десятков различных тест-систем для того, чтобы провести экспертизу их аналитических характеристик, да, для того, чтобы оценить, насколько они хороши, для того, чтобы совместно с Росздравнадзором их в дальнейшем зарегистрировать как медицинские изделия. Очень сильно помогло законодательство, которое было несколько упрощено для того, чтобы ускорять вывод на рынок тест-систем, потому что, конечно же, в стандартной практике ни одна тест-система, ее невозможно испытать и зарегистрировать за 2 месяца, как бы, да, это занимает долгие месяцы, иногда годы, для того, чтобы набрать нужный материал и, как бы, действительно получить качественную тест-систему. Вот. В этом направлении мы работали как с точки зрения создания коллекции биообразцов. Сейчас у нас есть все варианты коронавируса, которые появляются, то есть мы их сразу пытаемся выделять или ввозить в страну для того, чтобы можно было их использовать для различной экспертизы метрологической и клинической, клинико-лабораторной. Вот. Однако один из важных шагов, который можно отметить в этом направлении, это создание на основе одного из вариантов вируса государственного стандартного образца. То есть это, по сути, первый шаг в направлении создания действительно характеризованных, оттестированных материалов, которые могли бы использоваться максимально широко, как на стадии разработки тест-систем, так и на стадии их валидации, и также на стадии дальнейшего контроля качества лабораторных исследований. И здесь, мне кажется, надо наращивать взаимодействие не только между нашим референсным центром, но и также между Росстандартом и Росздравнадзором, для того, чтобы это было единое поле, единое правовое поле, единое научное поле, как бы, да, для того, чтобы мы понимали, какие метрологические характеристики действительно важны для качества лабораторной диагностики, и фактически создавать такой единый ландшафт, который позволил повышать качество лабораторной диагностики в нашей стране. Очень большое количество проблем остается в этой области, в частности, кроме необходимости оценки РНК, необходимо работать над тем, чтобы были стандартные образцы антител, нужно, чтобы были стандартные образцы каких-то вирусов, которые проявляют жизнеспособность, потому что, с одной стороны, нам важна клиническая, клинико-лабораторная диагностика, а с другой стороны, нам нужно понимать, какого человека считать опасным для окружающих, а какого не считать опасным для окружающих. Поэтому здесь тоже нужно искать какие-то возможности. Нужно определять, искать фактически маркеры протекции, как клеточные, так и гуморальные, для того, чтобы на основе этих маркеров протекции также создавать необходимые стандарты, которые можно было бы использовать для оценки диагностических характеристик тест-систем. То есть необходимо определять, разрабатывать методы определения протективного уровня антител. Очевидно, что этот уровень для разных вирусов, вариантов вируса будет разным. Вот. Определять протективный уровень клеточного ответа. Да? То есть это, в этом направлении мы вообще пока не сдвинулись. Но опять же, определять необходимые метрологические характеристики вот для тех маркеров, которые могут оценивать тяжесть течения COVID-19. И поэтому вот я как бы вижу вот эти направления как основным фронтом
дальнейших работ для того, чтобы можно было улучшать качество диагностики и спасать больше жизней. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я тут улыбаюсь, пока я слушаю вас и одновременно читаю, кто что пишет, и пишет Гущин молодец. Все очень точно. Спасибо вам огромное. Я, к сожалению, тоже пропущу вопросы потом общим списком. Слово хочу я передать Денису Ребрикову. Сейчас вот... нет, простите, Вонскому, простите, пожалуйста, меня вот поправляют наши коллеги и просят дать слово Вонскому, в НИИ имени Менделеева, России, Национальный метрологический институт, Максим Вонский, ИО, руководителя отдела государственных эталонов и стандартных образцов в области биоаналитических и медицинских измерений. Тема выступления Максима – это методологическая прослеживаемость измерений нуклеиновых кислот. Максим? Сейчас презентация загрузится. Да, отлично. Ждем вас. Денис, простите, что раньше времени дернула. Сейчас дам слово после. Нет, это как раз была моя инициатива. Поскольку у нас с Максимом практически идентичная тема доклада, и я знаю, что Максим гораздо более, наверное, специалист вот именно в этой области, то я для экономии времени предложил наши оба доклада, по сути, схлопнуть в один его доклад. Спасибо. Я, может быть, только по итогу там его сообщения какие-то, может, один комментарий, и все. Потому что цейтнот, надо бежать. Спасибо, Денис, что побежали. За время пандемии слова «вирус», «нуклеиновая кислота», ПЦР вошли и перешли из научной терминологии в практически бытовую речь. И добавим в бытовую речь немножко другой еще терминологии. Метрологическая прослеживаемость, о которой сегодня очень много говорили, по сути является всего-навсего инструментом обеспечения достоверности измерений, которые выполняются в лабораторной медицине. Эта достоверность обеспечивается за счет соотнесения тех результатов, которые мы получаем в лабораторной диагностике, с какой-то основой. В качестве основы используется, как правило, калибратор. В недавно принятом стандарте международном ISO 17111 установлены следующие уровни прослеживаемости значений, которые приписаны калибратору. То есть, чем мы можем соотнести сам калибратор, который используется нами в практике. Я не буду перечислять весь этот список, отмечу только, что только первые 3 уровня, они обеспечивают прослеживаемость единиц МС. Следующие 3 уровня, они по снижению доходят до уровня стандартного образца производителя медицинского изделия для диагностики инвитро. И вот наша задача поднять хотя бы с уровня 6 до уровня 5, до уровня 4 те калибраторы, которые применяются. Какие характеристики нуклеиновых кислот требуют развития метрологической прослеживаемости? Они перечислены в этом списке, и в общем все они используются для постановки тех или иных исследований в лабораторной медицине, и результаты этих измерений используются врачами для постановки диагноза. Верхний уровень – это массовая концентрация ДНК, РНК, число копий, концентрация числа копий. Они имеют непосредственное отношение к диагностике вирусной инфекции. Все эти характеристики, они были исследованы в большом ряде пилотных исследований, которые сперва проводились в рамках рабочей группы по биологическому анализу, а с 2015 года рабочей группы по анализу нуклеиновых кислот Консультативного комитета по количеству вещества биопия. И в рамках этих исследований мы подошли к ключевым исследованиям, ключевым сличениям, которые позволяют определять измерительные возможности национальных метрологических институтов. Это ключевые сличения, направленные на измерение в том числе числа копий, отношения числа копий. И по результатам этих сличений была подана заявка и получена первая измерительная возможность для Российской Федерации Института метрологии Менделеева, которая показана на данном слайде. И вот на сегодняшний момент мы видим следующую возможную схему реализации метрологической прослеживаемости измерения числа копий, концентрации копий нуклеиновых кислот.
Наверху находится ТИФ, калибровочно-измерительная возможность, которая подтверждается записью в международной базе данных BIPM. И наверху находится цифровая ПЦР, как наиболее точный метод, или цифровая ПЦР постобратной транскрипции. Этот метод рассматривается как референтный метод. И в ближайшие годы, я думаю, он будет подтвержден как референтный метод для измерения нуклеиновых кислот на международном уровне. Он позволяет напрямую выполнять измерения количества нуклеиновой кислоты, определенной последовательности, и позволяет аттестовать стандартные образцы утвержденного типа, государственные стандартные образцы. Это квадратик ниже ЧПЦ. Лаборатории производителей тест-систем для диагностики инвитро, как правило, располагают ПЦР в реальном времени или количество ПЦР, которое позволяет передать единицу от ГСО к стандартному образцу предприятию или отраслевому стандартному образцу. В принципе, возможно для сокращения цепочки прослеживаемости, цепочки калибровок, передать единицу напрямую от метрологического института к стандартному образцу предприятия, к отраслевому стандартному образцу. Далее идет передача единицы к калибратору, который используется уже непосредственно в медицинской лаборатории для диагностики инвитро. Этот калибратор с использованием средства измерения, которые находятся в диагностической лаборатории, обеспечивает достоверность получаемых результатов. Справа вы видите буковку U. Это неопределенность измерений. Это та неопределенность, которую раньше называли примерно, этот показатель называли, соотносились с погрешностью, которая увеличивается при пути вниз, когда мы спускаемся по иерархии калибровок вниз к лаборатории, которая выполняет измерения. В настоящий момент то, что мы можем предложить на данной картинке, это первый стандартный образец ДНК, который разработан и производится в Институте метрологии Менделеева в составе ДНК сои, который тестован по массовой доле ДНК последовательности одной к другой. И в настоящий момент находится в утверждении типа стандартный образец концентрации копий ДНК человека, это набор хила в НИИ. В ближайшее время, надеюсь, завершится процедура утверждения типа. Этот набор также можно использовать в качестве калибратора при измерении концентрации копий ДНК человека, который необходим при проведении судебных исследований. Ну, на самом деле, вот это вот все для сокращения времени. Денис, пожалуйста, добавьте, что тут читать нужно. Ну, я лишь хочу, наверное, добавить, что, конечно, с ПЦР нужно еще некоторое время нам разбираться, поскольку есть цифровая, есть реал-тайм. По цифровой вопросов, по сути, никаких нет, это штуки, здесь все понятно. По реал-тайм здесь мы все понимаем, что не существует формулы, какой бы то ни было математической формулы преобразования сигнала флуоресценции в штуки молекул ДНК. Не бывает. И здесь из-за того, что все приборы разные, все приборы плывут по времени, все реагенты разные и так далее, настолько сложная система, на мой взгляд, что вопросы вот прослеживаемости, вопросы какого-то контроля, их еще, конечно, нужно, ну, нам всем, наверное, сообществом обсуждать более подробно, вот и все. Но, наверное, победим. Спасибо. Спасибо. Предлагаю вычеркнуть слово «наверное» и оставить просто «победим». Мне кажется, все для этого у нас предпосылки точно есть. Следующее слово предоставляю научно-метрологический центр молекулярной медицины Минздрава на базе ПСМГУ, извините, заговариваюсь уже на третий час, Павлова Владимир Эммануэль, директор. Это совершенствование систем обеспечения единства измерений в лабораторной медицине. Владимир, вы готовы? Я готов. А презентацию вы включите? Да, это к нашим техническим специалистам, видимо. Презентацию вы включаете? Нет, не лично я, но наши технические специалисты, я надеюсь, включат.
Давайте мы пока начнем без презентации, Хорошо. а в процессе нам ее включат. Дорогие коллеги, действительно, с наступающим праздником. Коллеги, потому что не только потому, что мы все пациенты, уж извините, но все мы стремимся улучшить достоверность результатов измерений, на которых базируется действие врача. К сожалению, в клинической среде сохраняется еще недопонимание роли науки об измерении, то есть метрологии, в принятии именно клинических решений. Поэтому мое обращение, скорее, в большей степени обращено к моим же коллегам, клиницистам. Ведь, надо сказать, презентация идет, нет? Сейчас буквально, коллеги, мы видим экран, где она висит наряду с другими файлами, но еще не видим саму презентацию. Ведь надо сказать, что в начале 20-го столетия, когда мощное клиническое мышление, сформировавшееся за протяжении столетий, тысячелетий, и медицина рассматривалась как медицина арс нобилиссима, то есть высочайшая из искусств, вот именно тогда достижение естественно-научных дисциплин, по сути, да, пожалуйста, пиво. Именно тогда появилось понимание у клиницистов, что необходимы объективные методы диагностики, объективные, ну, в том числе лабораторные. И тогда появилось определение, что медицина – это наука неопределенности, с которой сталкивается врач любой специальности при постановке диагноза. И если диагноз поставлен правильно, дальше идет искусство вероятности воздействия на патологический процесс. И именно тогда, как только появилось понятие, что медицина – это наука, следующий слайд, пожалуйста. Именно тогда наш Дмитрий Иванович Менделеев произнес, что наука начинается тогда, когда начинается измерение. И вот с тех пор в нашей лабораторной медицине звучит призыв: измеряй метрологически корректно, то есть знай ошибку, с которой ты измеряешь. И это необходимо именно для клиники, а не только во имя науки. Так, следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Как следующий слайд включить? Ага. И в международном сообществе, как вы знаете, очень высокие требования к лабораторной медицине. По шкале 6 сигм к очень многим параметрам требования 5 сигм. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Что ж такое? Ага. И тот тезис, который однажды сказал Эйнштейн: точные науки делают то, что можно и так, как надо, а прикладные то, что надо, так, как можно. На самом деле клиника определяет требования к точности. Нужно измерять точно, но ведь не точнее, чем нужно. Именно клиника определяет критерии точности. Следующий, пожалуйста. Это четко определено и в директивах ЕС. Следующий, пожалуйста, для скорости. Но мы должны все понимать, что измерения в медицине принципиально отличаются от любых измерений других видов человеческой деятельности. Нобелевский лауреат Мейер ведь что сказал? Биология нуждается в иной философии. Реально только изменчивость. И жизнь – это изменчивость. На слайде показано условно человек с его многочисленными ферментными системами, определяющими постоянство внутренней среды, гомеостаз. Это пружинки, которые адаптируют метаболические процессы под изменяющиеся условия жизни. Самые разнообразные. Продукция чего-то, экскреция, свободорадикальное окисление и так далее. Это множественный протеом, в котором есть система адаптации к изменяющимся условиям жизни. Но каждый из нас приходит в этот мир с определенным запасом, если хотите, родимых пятнышек, каких-то слабых мест в этих ферментных системах. И если очень постараться, это мы умеем, то наступает поломка в тех или иных системах, и возникает патогенез. Возникает заболевание, которое в борьбе с аногенезом формирует индивидуальную картинку болезни.
Вот почему в конце прошлого столетия, следующий, пожалуйста, слайд, Международная место некая вариабельность тех или иных, ну, будем считать, биохимических параметров, определяющих его устойчивость под изменяющиеся условия жизни. А справа этот же человек, увы, уже сломлен каким-то патологическим процессом, его вариабельность стала значительно больше, хотя ни один параметр не перешел за границы так называемой нормы Homo sapiens. Отсюда появилось понятие «допустимая общая ошибка определения». Она определяется сочетанием индивидуальной и групповой вариации. Следующий, пожалуйста. Эти законы и привели к неким нормативам, правилам в области лабораторной медицины по аналитической вариации, по смещению. Следующий, пожалуйста. И ключевым в лабораторной медицине инструментом передачи единицы измерения прослеживаемости является калибратор. Да, инструмент, который измеряет те или иные характеристики, физические величины. Да, при производстве он должен соответствовать соответствующим правилам, там, 17025, 13485, то есть все физические величины при производстве. В практике мы настраиваем этим камертоном тот оркестр, который создает нашу музыку. Ключевое – это калибратор и контрольный материал. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста. Поэтому самые большие требования должны предъявляться в системе именно калибровки и контроля качества с применением контроля. Владимир, спасибо. Спасибо. Простите, у вас еще слайд один. Я вам напоминаю про тайм. Следующий, пожалуйста. Поэтому метрологические институты, имея стандартные образцы, работая в системе 17025, практикующие лаборатории самый нижний ряд должны потихоньку приближаться к 15189, но между ними должна появиться прослойка из референтных контрольных материалов, референтных клинических институтов через биологическую матрицу конкретно клиническим лабораториям. Следующий, пожалуйста. И это все чрезвычайно важно, потому что медицина переходит на новый уровень диагностики и, стало быть, переходит к новой парадигме, персонифицированная профилактическая медицина. И вот здесь ошибка недопустима. Следующий и через него следующий. Владимир, к сожалению, вынуждена вас прерывать. У меня ощущение, что я, прерывая вас, отбрасываю науку на 100 лет назад, но что делать? К сожалению, нужно двигаться дальше. Представляю вам Институт аналитического прибора строения РАН. Курочкин Владимир, директор института, генетические анализаторы 3 поколений в качестве средств измерения при секвенировании ДНК. Владимир? Добрый день, коллеги. Буду выступать я, Алексей Яков. Владимира Ефимовича сегодня привили спутником ВИ. Вторая прививка, он остался дома. Постараюсь коротко, сейчас выведу на экран презентацию. Так, сейчас. Так, видна презентация? Да, все хорошо. Так, уважаемые коллеги, я постараюсь коротко. Значит, золотым стандартом является метод секвенирования при определении, идентификации живых организмов, их функций, признаков и свойств. Именно поэтому к секвенированию обращаются всегда, когда речь заходит о необходимости быстро идентифицировать объект исследования. Ну, что касается человека, здесь долго я останавливаться не буду. Все риски заболеваний, наследственные болезни, особенности метаболизма, все это может быть сейчас изучено методом секвенирования. И
Польза от этого заключается в том, что, находя ту или иную мутацию, можно быстро выработать стратегию лечения. Если говорить про возбудитель коронавируса, то вот здесь на картинке, на этом слайде приведен лишь один фрагмент гена S-белка, состоящий из 3822 нуклеотидов. И вот к настоящему времени уже отсеквенировано полногеномно более полумиллиарда штаммов, из которых видно, что как минимум 85% нуклеотидов, составляющих этот ген, они хоть раз намутировали. И в итоге закрепляются такие известные всему миру штаммы, как великобританский, южноафриканский, бразильский или индийский, в котором всего 2 замены. Поэтому, разумеется, требования к точности определения нуклеотидов, они играют колоссальную роль для здоровья человека. И есть определенные критерии качества, которые приведены вот на этом слайде. И я остановлюсь коротко лишь на нескольких проблемах. Сейчас, извините, я запущу. Видимо, вы не видите. Так. При определении нуклеотидов есть ряд проблем. Во-первых, начиная с диплоидных и полиплоидных геномов, в одном и том же положении ДНК могут находиться разные нуклеотиды, так называемое гетерозиготное состояние. Во-вторых, в ДНК находится большое количество минорных нуклеотидов, которые играют тоже важную роль, например, 5-метил-С. Далее, наличие гомополимерных фрагментов и длинных повторяющихся фрагментов – это тоже большая проблема. Значит, источниками ошибок при определении нуклеотидов являются как сама методика, которая заложена в принцип расшифровки, приборы, которые реализуют эту методику, наборы реагентов, а также алгоритмы, которые присваивают сигналу, полученному с прибора, тот или иной нуклеотид. И поэтому, естественно, очень важным является вопрос стандартного образца ДНК, который должен оптимально позволять определять точность того или иного метода секвенирования. Ну вот, в частности, мы в этом году получили хороший результат. Средство измерений на основе капиллярного электрофореза зарегистрировано в Российской Федерации. И там в качестве стандартного образца мы использовали митохондриальную ДНК человека из Национального института стандартов и технологий американского. Если говорить про полногеномное секвенирование, там тоже нужны стандартные образцы, и это задача на перспективу. И, наконец, что касается самого последнего, 3-го поколения секвенаторов, то, как известно, на рынке есть несколько технологий, но пока точность единичного прочтения является очень ограниченной, ну, относительно других методов, то есть она не превышает 90%. И лишь множественными прочтениями удается получить более точную информацию. Но поскольку будущее за такими приборами, я думаю, и здесь тоже нужно думать над тем, какой стандартный образец нужно разрабатывать для использования в качестве, значит, средства поверки этих секвенаторов. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за такую краткость, сестра таланта, и при этом вы умудрились буквально там в нескольких минутах уложить прекрасные смыслы. Передаю слово в НИИМ-ФРИ России, Национальный метрологический институт, Добровольский Владимир, руководитель научно-исследовательского отделения. Метрологическое обеспечение измерений характеристик фильтрующих материалов, индивидуальных и коллективных средств защиты органов дыхания. Это та тема, о которой будет говорить Владимир. Владимир, вы с нами? Сейчас презентацию запустите. Да, надо Якова попросить, чтобы он отправил презентацию.
Коллеги, пока запускается презентация, я напоминаю для тех, кто к нам присоединился сейчас и смотрит нас онлайн, мы сегодня всем миром разбираемся в том, как сделать наши тест-системы, как сделать наши лабораторные исследования более точными, чтобы у врачей была прекрасная информация о состоянии пациентов. Все, на самом деле. Владимир, вы готовы? Значит, ну, добрый день. Много говорилось про коронавирусы, но физически вирус – это некая частица, которая, ну, так скажем, летает по воздуху. И чтобы ее задерживать, мне применяются различные фильтрующие элементы. Маски медицинские, они как вот уже столкнулись, они разных назначений, и разные маски, они задерживают молекулы разных размеров. Установлено, что молекула ковида примерно 90 нанометров ее размер. И чтобы эффективно ее задерживать, необходимо материал перед производством маски испытывать. Предыдущие приборы, применяемые при производстве масок и фильтрующих материалов, они уже, к сожалению, относительно устаревшие, и нами была проведена работа по модернизации вышестоящего парка рабочих эталонов, с помощью которых можно проводить проверку фильтрующих элементов как просто материалов однослойного, так и больших фильтров, которые применяются не только индивидуально, но устанавливается в здание операционные. Здесь перед моим докладом были по путям проникновения вируса в здание и проверка и установка правильно изготовленных фильтров, она и приведет к уменьшению распространения как ковида, так и других вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. У меня кратко, спасибо. Огромное спасибо за краткость и конструктивность. Слово передаю в НИИМ-ФРИ России. Так, сейчас одну минуту. Национальный метеорологический институт. Сейчас, и я чуть-чуть запуталась. У нас сейчас буквально минуту. Так, Национальный метеорологический институт, Александр Берлянт, руководитель лаборатории, и тема метеорологическое обеспечение измерений характеристик ионизирующих излучений в лучевой терапии. Александр, простите, чуть-чуть на вас я застопорилась, потому что у меня список меняется из-за того, что кому-то надо быстро уходить, кто-то вынужден уйти. Александр, передаю вам слово. Да, добрый день, коллеги. Спасибо за эту возможность. Я постараюсь кратко.
немного в сторону от вирусологии. Одной из наиболее значимых областей применения ионизирующих излучений является лучевая терапия при лечении онкологических заболеваний. И в зависимости от типа опухоли применяются различные виды ионизирующих излучений. Для лечения глубоко расположенных опухолей используются пучки фотонов и электронов. При поверхностных опухолях применяется рентгенское излучение разных энергий. При опухолях головного мозга наиболее эффективным является использование пучков протонов и тяжелых ионов. Величиной, представляющей основной интерес в лучевой терапии, является поглощенная доза в воде, поскольку эта величина тесно связана с биологическим воздействием излучения на организм. Считается, что для успешного уничтожения опухоли необходимо, чтобы точность подведения поглощенной дозы к заданному объему была не хуже 5%. При этом, если доза превышает предписанную, ткани, окружающие опухоль и находящиеся на пути излучения, чрезмерно повреждаются. А если же доза меньше предписанной, то опухоль не будет полностью уничтожена. Учитывая также, что в эти 5% входит неопределенность, вызванная перемещением пациента и другими ошибками позиционирования, неопределенность дозиметрии не должна превышать 2–3%. В клинической дозиметрии для целей лучевой терапии применяются высокоточные средства измерения, клинические дозиметры. Они есть разных видов, и в зависимости от типа излучения применяются различные ионизационные камеры. И чтобы достичь требуемой на практике точности дозиметрии при воспроизведении единицы поглощенной дозы, используется наиболее прямой метод для воспроизведения единицы. Этот метод называется калориметрическим. И в зависимости от типа излучений, для различных видов излучения, в зависимости от энергии излучения, применяются специальные разработанные для этого устройства калориметры. Для краткости пропущу их технические характеристики. С помощью калориметров определяется поглощенная доза в графите. И поскольку основная дозиметрическая величина в лучевой терапии – это поглощенная доза в воде, применяется метод перехода, который использует инъекционные камеры и фантомы из графита и воды. К настоящему моменту завершен процесс совершенствования эталона поглощенной дозы, в результате чего достигнута возможность воспроизведения поглощенной дозы протонного излучения. Значимость протонного излучения для целей лучевой терапии можно продемонстрировать на примере онкологии мозга. Ионизирующее излучение, проникая в тело человека, облучает не только пораженную область, но и ткани, лежащие на пути излучения и вокруг злокачественной области. На данной иллюстрации показано распределение относительного значения поглощенной дозы по глубине в мозге человека. В случае гамма-излучения, которое отмечено красным, видно, что излучение дает наибольшее поглощение недалеко от поверхности и далее имеет существенное распределение. В свою очередь, протонное излучение имеет уникальную особенность. Оно заключается в том, что максимум поглощения приходится на узкую область, фактически оставляя нетронутыми здоровые ткани. Более того, определенными техническими средствами можно сформировать распределенный пик Брега, что позволяет эффективно лечить целую область. Также пропущу для краткости те средства изменений, которые для этого применяются. И теперь немножко перспективных направлениях в терапии онкологических пациентов. Одним из таковых направлений является использование пучков тяжелых заряженных частиц. Для этих целей в настоящее время разрабатываются несколько центров ионной терапии в России. И особенность пучков тяжелых заряженных частиц заключается в том, что пик Брега, упомянутый ранее, в данном случае еще более узкий по сравнению с протонным излучением, а спад поглощения за пиком еще более резкий. Поэтому одной из перспектив развития нашего эталона поглощенной дозы – это обеспечение воспроизведения единицы поглощенной дозы пучков тяжелых заряженных частиц. Спасибо за внимание.
Александр, великолепные разработки, спасибо огромное. Когда смотришь на такое, понимаешь, как много людей работает над качеством медицинского обеспечения и над тем, чтобы мы были все здоровыми. Предоставляю слово в НИИМС России, Национальный метрологический институт, Кулявина Елена, руководитель лаборатории биоинформационных технологий. И говорить мы будем о метрологии для биоанализа. Алена? Так, у нас какая-то техническая заминка. Алена? Я тут, меня слышно? Да. Ну, я думаю, сейчас получится запустить презентацию, она у меня там записана. И тогда Алена, я попрошу вас пока начать без презентации, пока коллеги запустят вам презентацию, начните, пожалуйста, у нас очень жесткий тайминг. Да, там, я уложусь в 2 минуты, я обещаю. Тут вопрос просто в картинках, потому что, слава богу, благодаря коллегам они озвучили 95% того, что я хотела сказать. Так как собрались метрологи, наши зарубежные коллеги, российские метрологи, то, собственно, тут вот как раз мы говорили на одном языке. Спасибо большое. Так, я попробую. Да? Запустите, пожалуйста, презентацию нам. Ее сейчас не видно? Нет, пока нет, только экран. Пошло. Сейчас видно, Кристина? Да, все хорошо. Понятно. Мои любимые цитаты от Дана Хершбаха, Нобелевского лауреата по химии: невозможно требует чуть больше времени. Это как раз то, что мы пытаемся сделать после начала пандемии, которая на нас обрушилась. И цитата Альберта Эйнштейна, которую я хочу обратить ко всем нам, и к метрологам, и к медикам, и к обычным людям, к пациентам, которые не сведущи в нашей терминологии. Уж простите, что мы ее применяем. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход. Значит, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что да, пандемия явилась точкой прорыва. Почему? Потому что она явилась своего рода черным лебедем, как говорит Насим Талиб. Черные лебеди – это события, которые вроде бы невозможны, но которые, тем не менее, случаются. Открытие интернета, гражданская война, пандемия ковид, распад Советского Союза – все это черные лебеди. Очень много теорий на эту тему, ну, я попрошу этот слайд долго рассказывать. Про терминологию все уже сказали, все отметили, что очень хотелось бы говорить на одном языке. Поддерживаю на 100% эту точку зрения. Про биоанализ прекрасно рассказал и доктор Роберт Велгаш, Максим Бонский, все, кто выступали, поэтому опять же не буду на этом останавливаться. Остановлюсь на моей мечте, не только моей, но и писателей-фантастов, например, Изя Казимова, что человечество выживет только тогда, когда оно будет распространяться на все большие территории и не территории. Территория – это поверхность планеты Земля, а мы хотим распространиться на нашу галактику. И, собственно, я к этому призываю. Почему? Потому что если мы будем совершенствовать метрологическое обеспечение, если мы найдем общий язык, будем идти по этому пути, то мы обязательно придем к увеличению продолжительности и качества жизни человека, ну и распространимся, как, собственно, я и говорила. Наши проблемы тоже все были озвучены. Не буду их повторять еще раз. Так, вот хотела бы 2 слова сказать про единицы, про которые Максим Сергеевич очень подробно рассказал, что, к сожалению, это является одной из очень больших проблем для развития метрологии в сфере биоанализа, а именно, ну, мягко говоря, запаздывание нормативно-правовых и нормативно-методических документов. Также, ну да, про это тоже уже говорили, не буду повторяться. Я хотела бы вот что отметить как важную точку своего выступления, одну из важных точек, это то, что благодаря переопределению основных единиц величин родилась, она, собственно, давно уже была, но она закрепилась, новая философия, а именно, что
у нас эталоном является не воплощенная, извините за жаргон, в железе единица физической величины, а некая философия, когда мы говорим о том, что с помощью формулы разработанного метода или методики любая квалифицированная лаборатория может реализовать на каком-то уровне эталон. И, собственно, вот поэтому здесь у нас Дикарь, Том Хэнкс, его роли на необитаемом острове, что любой человек может, поняв саму философию, прийти к реализации единицы. Это то, что уже, опять же, говорилось всеми, не буду повторяться, стандартный образец, который был показан на полях и на промо, новости об этом стандартном образце, международное излечение, про которое говорили все докладчики, и, собственно, некие пути, как именно мы можем помочь, как видим мы в нашей лаборатории, помощь медикам, но, опять же, очень-очень коротко, коллектив авторов, которые принимали участие в этой работе. И на этом все, спасибо. Спасибо огромное. И хочется еще успеть включить маленькое видеообращение. Это Андрей Комиссаров, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ВГУ НИИ гриппа имени Смородинцева, Минздрава России. Тема «Перспективное метрологическое обеспечение генетического надзора за SARS-CoV». И на этом мы закончим. Это будет наше последнее выступление. Коллеги, запустите, пожалуйста, видео. Но, к сожалению, видимо, мы не услышим этого обращения, потому что оно у нас идет без звука. Видимо, придется нам монтировать потом в финальную версию. Такое бывает, к сожалению, в Zoom, когда загружается видео потоковое, не всегда есть звук. Коллеги, у всех нет звука или только у меня? Да, вот у всех нет звука. Мне говорят о том, что, к сожалению, видео без звука. Ну что же, мы вынуждены пропустить этот прекрасный доклад. Мы обязательно его выложим отдельно и отправим тем, кто принял сегодня участие в дискуссии. С вами был организатор Федеральное агентство по техническому регулированию метрологии Росстандарта в НИИМС и многие информационные партнеры, которых я не буду уже перечислять, мы говорили о них в начале. Спасибо большое всем партнерам, всем экспертам, которые приняли участие в сегодняшней дискуссии. Когда видишь такой масштаб, ты понимаешь, насколько много людей в мире работает над тем, чтобы измерения были точными. И мне кажется, что сегодня мы сделали главное. Мы сделали шаг навстречу друг другу. То есть общественность узнала о том, что есть вот такая вот замечательная профессия, которая очень много сейчас делает для того, чтобы все нации были здоровы. А люди из здравоохранения и медицины узнали о том, что в метрологии очень интересная терминология. Сегодня для многих это было открытием. И я надеюсь, что такие встречи будут продолжаться. Весь мир, когда у тебя в одном экране, это совершенно великолепная история, это просто завораживает. Спасибо всем участникам. Всего хорошего. Встретимся на следующей конференции.